ওকে, সো কি বললাম, প্রথমে আমরা এই টেক্সটটা থেকে নোট মেক করা শিখব। ঠিক আছে, ইম্পর্ট্যান্ট লাইন্স কীভাবে চুজ করতে হয়, দাগাইতে হয়, কাকে রাখতে হয়, কাকে বাদ দিতে হয়, কোনটা আপনার ইম্পর্ট্যান্ট লাইন, শুধু ইম্পর্ট্যান্ট লাইন নাকি শুধু কিছু ওয়ার্ডও হতে পারে, ওই জিনিসগুলোই দেখবো। এবং ওই নোটসগুলো থেকে কিভাবে সামারি মেক করতে হয় ওটা আমরা দেখবো। ঠিক আছে, সো নোট মেকিং সামারি রাইটিংয়ের জন্য ইম্পর্ট্যান্ট। ওকে, চলেন, যাদের কাছে শিট আছে খুব মনোযোগ দিয়ে নিচের দিকে তাকায় থাকবেন, আমার দিকে এত বেশি তাকানোর দরকার নাই। ঠিক আছে, মনোযোগ দিয়ে আপনার নোট মেকিংয়ের জন্য টেক্সট পড়তে হয়, এবং ওই টেক্সটটা পড়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই খুব মনোযোগ দিয়ে ফোকাস করে ফুল ফোকাস টেক্সটে রেখে পড়তে হবে, নয়তো আপনাকে এই টেক্সটটা দ্বিতীয়বার পড়তে হবে। ঠিক আছে, একবারে পরে দেখবেন যে পাচ্ছেন না। ওকে, প্রথম লাইন যেটা দাগাবেন সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম টাইটেলটা, তাই না? এটা দাগাইতে হবে না? স্টিভ জবস স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি কমেন্সমেন্ট 2005, এই লাইনটা দাগান, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তারপর কিছু ডেসক্রিপশন আছে ছোট করে, ইন্ট্রো দেয়া, ওটা আপনার জন্য, ওটা স্পিচের অন্তর্গত না, সো ওইটা আমরা স্কিপ করব। ঠিক আছে, ওটা আপনি জানার জন্য পড়বেন। ওকে, স্পিচটা স্টার্ট করছি। আই এম অনার্ড টু বি উইথ ইউ টুডে অ্যাট ইউর কমেন্সমেন্ট ফ্রম ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ইউনিভার্সিটিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। I never graduated from college. Truth be told, this is the closest I have ever gotten to a college graduation. এখানে কি ইম্পর্টেন্ট কিছু মনে হচ্ছে আপনার? আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আমার টেক্সটটা অনেক বড়, সো সামারি করার জন্য নোট যে আমি মেক করব খুব ওয়াইজলি করতে হবে, আমাকে প্রচুর স্কিপ করতে হবে, বাট ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেখানে পাবো সেখানে অবশ্যই দাগাইতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখানে সে ইন্ট্রো দিচ্ছে, আমার মনে হয় না এখানে ইম্পর্টেন্ট কিছু আছে। ঠিক আছে, ওকে, এরপরে দেখেন, টুডে আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ 3 স্টোরিজ ফ্রম মাই লাইফ। শুধু 3 স্টোরিজে দাগাবেন। ঠিক আছে, কারণ এই স্পিচটা 3টা স্টোরি নিয়ে, সো 3 স্টোরিজ ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাটস ইট, নো বিগ ডিল, জাস্ট 3 স্টোরিজ। 3টা স্টোরির প্রথম টাইটেলটা এখানে দেওয়া আছে, দেখেন, দ্য ফার্স্ট স্টোরি ইজ অ্যাবাউট কানেক্টিং দ্য ডটস। এইভাবে যেহেতু আলাদা করে টাইটেল দেওয়া আছে, লাইক এখানে টাইটেল অ্যান্ড দেন এখান থেকে রাইটিং ইজ শুরু, তার মানে দেখেন তো সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ডটারও নিশ্চয়ই দেওয়া আছে, আছে না? তাহলে 3টা টাইটেলেই কষ্ট করে দাগায় ফেলেন, শুধু টাইটেলটা। হয়েছে? ওকে, I dropped out of Reed College after the first 6 months. So ওর স্টোরিটা স্টার্ট করেছে। আচ্ছা, ফার্স্ট স্টোরি ইজ অ্যাবাউট কানেক্টিং দ্য ডটস, এটা দাগিয়েছি। দেন ড্রপড আউট ওয়ার্ডটা দাগান, শুধু ড্রপড আউট ওয়ার্ডটা দাগাবেন। Out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out? It started before I was born. আচ্ছা, ও বলছে আমি ড্রপ আউট করেছি, বাট কেন ড্রপ আউট করেছি ওটার রিজন বলছে, যেটা ওর ছোটোবেলার একটা স্টোরি, আমার কাছে ট্রিভিয়াল মনে হয়েছে। আমরা দেখি এখানে কিছু আছে কিনা দাগানোর মতো। My biological mother was young, unwed college graduate student and she decided to put me up for adoption. Adoption wordটা দাগান। ঠিক আছে, he was adopted, এই ইনফরমেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। না, okay. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We have an unexpected baby boy." এইটুকুতে দাগান। ঠিক আছে? Do you want him? They said, of course. My biological mother later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would someday go to college.
And 17 years later, I did go to college, but I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. ওকে, তো এখানে ড্রপ আউটের, যেহেতু আমরা ড্রপ আউট দাগিয়েছি, ড্রপ আউট হওয়ার রিজনও দাগাবো, তাই না? তাহলে রিজনটার মধ্যে প্রথমটা কি? এক্সপেন্সিভ। শুধু এক্সপেন্সিভ ওয়ার্ডটা দাগাবেন এখানে। পেয়েছেন সবাই? যারা ফোন থেকে দেখছেন, যাদের কাছে শিটটা নাই, তারা একটু লিখবেন খাতায়, শুধু ওই পোর্শনটা আমি ছোটো ছোটো করেই দাগাচ্ছি, হ্যাঁ, শুধু ওইটুকু লিখবেন। And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. এখানে এক্সপেন্সের কথা বলা হয়েছে না, তাহলে শুধু এক্সপেন্সিভ ওয়ার্ডটা দাগায়ে আমি কিন্তু সবটাই দাগায় ফেললাম, তাই না? ওকে। After 6 months, I could not see the value in it. I could not see the value in it. এটা দাগান, ঠিক আছে? ও যে পড়াশোনাটা করছিল দ্যাট ওয়াজ এক্সপেন্সিভ, বাট ওর মনে হচ্ছিল ইটস এক্সপেন্সিভ বাট ইটস অফ নো ইউজ টু মি। ওকে, এটা হচ্ছে সেকেন্ড রিজন টু ড্রপ আউট। I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was spending all of the money of my parents. Sorry, my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at that time, but looking back, it was one of the best decisions I have ever made. AJ, looking back, one of the best. It was one of the best. এইটুক দাগান just. It was one of the best decisions I have ever made. The minute I dropped out, just I ever made পর্যন্ত. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked interesting. Okay. So চলেন এইটুকুতে সামারি করার চেষ্টা করি, ঠিক আছে? পুরোটা করব, আমাদের একটু পরপর সামারি লাইনগুলো চেঞ্জ হবে। দেখবেন যে দূরের কোনো একটা দাগানো লাইনের সাথে আমি প্রথম লাইনটাকে কানেক্ট করে ফেলতেছি। ওকে ওকে, দেখেন আমরা যে লিখলাম তিনটা স্টোরি বলেছে, ঠিক আছে? সো উই ক্যান সে দ্যাট ইন Stanford University commencement 2005, Steve Jobs shared 3 stories from his life, including the story of connecting the dots, about love and loss, and about death. হয়েছে? Okay. Then we can say he dropped out of college because of its being expensive and he could not find the meaning of it. Okay? হয়েছে? Later he realized it was the best decision he ever made. We're wasting the last line actually. কারণ একটু পরে আমরা যখন পড়বো আমরা দেখবো অনেক কিছু দিয়ে এই লাস্ট লাইনটাকে কি রিপ্লেস করা যাবে। ওকে, সামারি হয়েছে? এতটুকু পর্যন্ত যা পড়েছি ওটা কি এই দুটা লাইনে বুঝে গেল না? ঠিক আছে, দ্যাটস সামারি। সামারি ইজ নট লাইক আপনি অনেক লিখে ফেলবেন, ঠিক আছে? এবং সিরিয়ালেও লিখতে হয় না সামারি। দেখেন আমি কিন্তু জাম্প করেছি, আমি প্রথম লাইনটার সাথে 3 স্টোরিজ কানেক্ট করে ইনক্লুডিং বলে আমি 3টা স্টোরি বলেছি যেটা পুরো টেক্সটটা জুড়ে আছে। ওকে, আচ্ছা। ইট ওয়াজন্ট অল রোমান্টিক, আই ডিড নট হ্যাভ এ ডর্ম রুম, আই ডিড নট হ্যাভ এ ডর্ম রুমটা দাগান। আই স্লেপ্ট অন ফ্লোর, এই ফ্লোরটা দাগান। In friend's room, I returned Coke bottles for 5 cent deposit. এটা দাগান, ঠিক আছে? To buy food with, and I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get 1 meal a week at Hare Krishna temple. 1 meal a week. এটা জাস্ট একটু কষ্ট করে দাগান, ঠিক আছে? 1 meal a week. I loved it. ঠিক আছে, দাগিয়েছেন? ওকে, এখানে দেখেন এই 3টা লাইন, এই 3টা ছোট ছোট করে যে দাগাইলাম ওইটার সাথে আমি আগের লাইনটা কানেক্ট করি। লুকিং ব্যাক ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট ডিসিশন, এটার সাথে দেখেন কানেক্ট করি। Though he struggled a lot with no room for sleeping and financial and food crisis,
ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস দিয়ে আমি কোক বোতল যে 5 সেন্টের বিনিময়ে রিটার্ন দিত ওইটা বলে ফেললাম। হরে কৃষ্ণ টেম্পলে সে খাইতে যেত কষ্ট করে, ওইটাকে আমি ফুড ক্রাইসিস অথবা মানি ক্রাইসিস এগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা করে ফেললাম। Though at that time he had all this, but later he realized it was one of the best decisions he ever made. ঠিক আছে, ও যদি ড্রপ আউট না করতো he would have a dorm room and everything. Okay. I loved it, and much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the calligraphy অংশটা দেখেন, শুধু calligraphy. Throughout the campus, every poster, every level on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take calligraphy class. Calligraphy class টাতে দাগান to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application. A termta dagan. Practical application in my life, but 10 years later when we were designing the first Macintosh computer, etuk dagan. It came all back to me, and we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful calligraphy. If I had never dropped in on the single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts dagan. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer dagan would have them. Okay. So এরপরের যে লাইনগুলো আছে ওগুলো চাইলে আপনি সামারাইজ করতে পারেন, অথবা এতক্ষণ যা বলেছি ওখান থেকেও, মানে এতক্ষণ যা দাগিয়েছি ওখান থেকেও সামারাইজ করতে পারি। দেখেন, if I had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking backward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, your destiny, life, karma, or whatever. This approach has never let me down, and it has made all the differences in my life. So দেখি কি কি দাগিয়েছি এখান থেকে। আমরা দাগিয়েছি হচ্ছে ক্যালিগ্রাফি, প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন, ম্যাকিনটশ কম্পিউটার, তারপরে হচ্ছে মাল্টিপল টাইপফেস, স্পেসড ফন্টস। ঠিক আছে, I can say he used to join calligraphy classes at that time, though it didn't have practical application or practical future, but later it helped him to design Macintosh computer with multiple typefaces and proportionally spaced fonts. Okay, হয়েছে? এই প্যারাগ্রাফটা সামারি হলো না? আপনারা কি বুঝতেছেন? সহজ করে বোঝাচ্ছি না? সহজ হচ্ছে না? যদি এইভাবে সামারি করেন আপনার জন্য যে কোনো কিছু পড়া, নোট করা সহজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? ওকে, মাই সেকেন্ড স্টোরি ইজ অ্যাবাউট লাভ অ্যান্ড লস। আমাদের এতক্ষণ যে সামারি করেছি 3টা লাইন হয়েছে, খেয়াল করেছেন? কয়টা লাইন হয়েছে? 3টা। হ্যাঁ, ওকে। I was lucky. I found what I love to do early in life. Wasn't I started Apple কে দাগ দেন, in my parents garage দাগ দেন, and when I was 20 তে দাগ দেন। এগুলো দিয়ে আমরা সেন্টেন্স বানাবো, এই জন্য দাগাচ্ছি। ঠিক আছে,
We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We had just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I had turned 30. 30 take to that then, and then I got fired. So he got fired in 30, right? How can you get fired? Then I got fired দাগ দিবেন আর 30 তে দাগ দিবেন। দিয়েছেন? Done? এই পোলাপান কথা কয় না। Yes ma'am. একটু বেশি হারায় গেছে লেখার মধ্যে। Okay. How can you get fired from? ও শুনতে পাচ্ছ না? এতক্ষণ পরে বলে মানুষ। আর আগে বলবা না? আমি অনেক জোরে কথা বলতে পারি। মাশাআল্লাহ তোমাদেরকে পড়ায় পড়ায় গলা অনেক বড় হয়ে গেছে। How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him, so at 30 I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. Running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I had been rejected, but I was still in love, and so I decided to start over. I decided to start over. শুধু এতটুকু দাগাবেন। একটু এখানে অনেকগুলো হয়ে গেছে না? একটু দেখে মিলাইতে পারি কিনা? At 20, he started Apple at his parents' garage, from where he was fired at 30. When he decided to give up, but he knew he's loving what he did, and so decided to start over. Okay? Complex sentence, but one sentence. Okay, I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could ever happen to me. The happiness of being successful was replaced by the lightness of being beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. The most creative period of my life. During the next 5 years, I started a company called Next, another company named Pixar. Next and Pixar দাগান। আগের লাইনে যে আমরা বলছিলাম না? Okay. হ্যাঁ, Next আর Pixar দাগান, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next. I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. The technology we developed at Next is the heart of Apple's current renaissance. Okay, so এখানে একটু কানেক্ট করার চেষ্টা করি। I decided to start over থেকে তাকাইছিলাম না আগে? So he decided to start over and created Next and Pixar in this most creative period of his life, and returned to Apple. You can say return to Apple. That's it. ঠিক আছে? You don't have to explain করলে আর summary থাকবে না. You have to remember, we have to complete this summary between 80 to 100 words. So you don't have much words. You have to be really miser using it. Okay.
And Lauren and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful testing medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life hit you in the head with brick. Don't lose faith. Don't lose faith, and sometimes life etuk dagan. Sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith. Just এতটুকু. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You have got to find what you love. And এইটুক দাগাও. You have got to find what you love. এইটুক দাগাও. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it, keep looking. Etuk dagao. If you haven't found it, keep looking. Don't settle. As with all matters of heart, you will know when you find it, and like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don't settle. এই জায়গা থেকে আমরা তিনটা লাইন দাগাইছি। ওটাকে সামারি করি দেখেন। He advised, if life hits someone hard in the head, not to lose faith, to look what they love, and keep looking until or unless they find it. Who said? Okay. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, if you live each day as if it was the last, someday you will most certainly be right. It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in a mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remember that I will be dead soon is the most important tool I have ever encountered to help me make the big choices in life. Okay, এখানে তিন চারটা লাইন আছে সেম কথা বলে, যে কোনো একটা ধরে সামারি করব আমরা। Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. এখানে তিনটা লাইন সেম কথা বলছে, তিনটা লাইনে ইম্পর্টেন্ট, যে কোনো একটা ধরে আমরা সামারি করব। তাহলে শেষেরটাই দাগান, রিমেম্বারিং দ্যাট, এটাই দাগান। You are going to die is the best way to I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. পুরো লাইনটাই দাগাবেন। ওকে, পরের লাইনেও সেম কথা বলেছে, সো দাগাইলাম না। ইউ আর অলরেডি নেকেড, দ্যার ইজ নো রিজন নট টু ফলো ইয়োর হার্ট। চারটা লাইন মোটামুটি সেম কথা বলছে, যে কোনো একটাকে আপনি গ্র্যাব করলেই হবে। লাইনগুলো সবগুলাই ইম্পর্টেন্ট, যে কোনো একটা ধরলেই হচ্ছে, কারণ প্রত্যেকটা সেম কথা বলছে। About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had cancerটা দাগাবেন জাস্ট। I had a scan at 7:30 in the morning and it clearly showed a tumor on my pancreas. Pancreasটা দাগান। So pancreas cancer, তাই না? এই বারবার পড়ে যায় এখানে। ওকে, ঠিক আছে। আমাকে দেখা যায় ক্যামেরায়? একটু আমার দিকে ঘুরায় দেন ক্যামেরাটা, পায়ে ব্যথা করতেছে, দাঁড়াইতে পারতেছে না। ওকে, আচ্ছা। সো প্যানক্রিয়াস পর্যন্ত দাগিয়েছি। I didn't even know what a pancreas was. The doctor told me this was almostly certainly a type of cancer that is incurable. Incurable dagan. And that I should expect to live no longer than 3 to 6 months dagan. Should've 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs done. Get my affairs done. Dagan in order, and when the doctor's code, which is doctor's code for prepare to die. It means to try to tell your kids everything you thought you would have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy
as possible for your family. It means to say goodbye. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach, and into my intestine. Put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of cancer that is curable with surgery. Surgery te dag dao. I had the surgery and I'm fine now. Ki dagiechi? Cancer, pancreas, incurable 3 to 6 months, affairs in order, surgery, I'm fine now. ঠিক আছে, so আমরা বলতে পারি he had a incurable pancreas cancer, but he survived with the surgery, though doctors expected him to die in 3 to 6 months. Okay, হয়েছে summary? Okay, this was the closest I have been to facing death, and I hope it's the closest I got for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty that when death was a useful but purely intellectual concept, no one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it, and it is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. Eta dag dao. It is life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but sometime not too long from now you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true. Your time is limited. Eta te dag dao. Your time is limited. Don't waste it living someone else's life. Okay, পুরোটা দাগাবা. Your time is limited থেকে someone else's life. পুরোটা দাগাও. Don't be trapped by dogma, which is living with the result of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinion drown out your inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow know what you truly want to become. Everything else is secondary. The পরের প্যারাগ্রাফটা is not that much important কারণ he actually ended here. ওকে, এই লাইনটা সামারি করার চেষ্টা করি। দেখেন, he thinks death is one of the single best invention of life because বলে আমরা যে প্রথম একটা লাইন লিখেছিলাম না, যেটা সামারি করি নাই, মনে আছে? এই পেজে প্রথম একটা লাইন দাগিয়েছিলাম প্রথম প্যারাগ্রাফে, এই পেজটারই সেম পেজ, প্রথমে একটা লাইন দাগিয়েছিলাম রিমেম্বারিং দ্যাট, পেয়েছো? ওকে, তাহলে নিচেরটার সাথে কানেক্ট করি। হি থিংস ডেথ ইজ দ্য সিঙ্গল বেস্ট ইনভেনশন অফ লাইফ বিকজ রিমেম্বারিং দ্যাট you will die one day is the best way to avoid the trap of not following your heart. He advised that your life is limited. You should not waste it living someone else's life. ঠিক আছে, পেয়েছেন? এই লাইনটা পেয়েছেন? সবার লাস্ট লাইনটা ছিল, হয়েছে? এবার শুরু থেকে একটু ট্রাই করি, দেখি। In Stanford University commencement 2005, Steve Jobs told 3 stories titled Connecting the Dots, about love and loss and about death. অথবা আপনি বলতে পারেন 3 stories about love and loss, about death and about connecting the dots. Okay? He dropped out of college because of its being expensive and he could not find any meaning in it. For that, he had to sleep in the dorm floor, had to face money and food crisis, but he managed to take calligraphy classes which did not have any practical
purpose at that time, but later it helped him to design Macintosh computer with multiple typefaces and proportionally spaced fonts. সহজ হচ্ছে? কেউ আছেন বুঝতেছেন না? হ্যাঁ, মোটামুটি সিরিয়ালি বলে যাচ্ছি না? ওকে, শুধু দাগানো অংশটাতে তাকাবেন তাহলে আপনাদের জন্য সহজ হবে। ওকে, at 20 he started Apple in his parents' garage, but in 30 he got fired from it, being depressed to quit. But later he decided to start over because he loved to invent new things and invented Next in Picture and Apple's latest technology. ঠিক আছে? He advised the students, if life hits them hard, not to lose faith and follow their heart, to do what they love and keep looking as long as or till or until they don't get it. He thinks that is ওই যে নিচে থেকে আনতেছি, ঠিক আছে? বুঝছেন? থার্ড প্যারাগ্রাফ থেকে দাগানো লাইনটার সাথে প্রথম প্যারাগ্রাফে দাগানো লাইনটা একসাথে করতেছে। He thinks that is one of the best invention of life because remembering that you will die one day will help you to be trapped in, এখানে ডগমার কথা বলছে, অথবা আমি বলতে পারি be trapped in thinking that you have something to lose. Okay? He had pancreas cancer, incurable pancreas cancer, but he somehow managed to survive with the surgery, though doctors predicted him to die in 3 to 6 months. He advised the students, he reminded his students that their time is limited in this world and not to waste their life living someone else's life. হয়েছে? আপনি যদি আমরা লিখতে পারেন আমি আপনারা 5-এ 5 দেব, ঠিক আছে? সো ইউ ক্যান সে ম্যাম দাগাইলাম, ওয়ার ইজ নট? হ্যাঁ, বলতে পারেন না ম্যাম আমি তো খালি দাগাইলাম, নোট কোথায়? পরীক্ষার হলে দাগায়ে পরে ওটাকে আলাদা করে নোট করে আবার ওটাকে সামারি করা সম্ভব? তো আপনার এই দাগানোই হচ্ছে আপাতত আপনার নোট। যখন আমরা এমন কিছু পড়ব যেটাতে আমি আলাদা করে লিখতে পারবো, যেমন আমি যদি আপনাকে একটা ড্রামা পড়াই, নোবেল পড়াই, একটা কবিতা পড়াই, ওখান থেকে ইম্পর্ট্যান্ট লাইনগুলো আপনাকে আমি কি করতে বলবো? নোট করতে বলবো, যেন পরবর্তী সময়ে শুধু ওই লাইনগুলো দেখলে আপনার ওই টেক্সটের কথা মনে পড়ে। ঠিক আছে? ওটা হচ্ছে আমাদের টেক্সট থেকে নোট করার একটা সিক্রেট। সবাই অ্যাটেন্ডেন্স লিখেছেন? অফ করে দেন।